Victoria y Linder siempre habian sido muy unidas desde pequeñas. Victoria y Linder siempre habian sido muy unidas desde pequeñas. Comparten todo. Secretos. Ropa. Incluso sus golosinas favoritas. Sus padres eran cariñosos y amables. Y vivían en una casa grande y hermosa, llena de calidez y risas. Pero todo cambió el día en que sus padres murieron en un terrible accidente automovilístico. Victoria tenía poco más de 20 años cuando sucedía. Y Linder era adolescente. La perdida las golpear con fuerza. De un día para otro, tenían una familia. Y el siguiente estaban solos en un mundo que de repente se sentía frío y vacío. Sus padres les habían dejado una enorme herencia, incluyendo la gran mansión donde habían crecido, pero ningún dinero podía reemplazar el amor que habían perdido. Victoria tuvo que madurar rápidamente, como hermana mayor, asumir el rol de madre, asegurándose de que Linder tuviera todo lo que necesitaba. Trabajo duro para mantener sus vidas estables, asegurándose de que su hermana menor nunca se sintiera sola. Linda, a su vez, amaba y admiraba a Victoria. La veía como una heroína, fuerte, independiente y dispuesta a hacer cualquier cosa por protegerla. Pero con el paso de los años, las cosas cambiaron. Victoria, a pesar de su riqueza, tenía problemas en sus relaciones. Cada hombre con el que salía por echar tener un problema que no podían aceptar. Que ella tuviera más dinero que ellos. O se sentían inseguros o intentaban aprovecharse de él. Uno tras otro. Sus relaciones anteriores terminaban en desengaños amorosos. Entonces conoció a Charles. Charles era diferente, o al menos eso creía Victoria. Era seguro de sí mismo, elocuente y tenía una fuerte presencia. No parecía sentirse amenazado por su riqueza, y eso fue lo que más la atrajo de él. Mientras que otros hombres huían o intentaban controlarla, Charles la trataba como una igual. Tenía un trabajo estable, sus propias ambiciones, y la hacía sentir como si fuera más que una mujer rica. La hacía sentir amada. Las amigas de Victoria no estaban tan seguras. Habían visto pasar a demasiados hombres, y algo en Charles las inquietaba. Le advirtieron que tuviera cuidado, que podría estar detrás de su dinero. Una amiga le dijo, es demasiado encantador, demasiado perfecto. No confíes en él tan fácilmente. Pero Victoria no hizo caso. Estaba cansada de la soledad, cansada de que la gente dudara de cada hombre al que amaba. Charles la hacía sentir segura. Sabía qué decir, como hacerla reír y cuando consolarla ante las dudas de los demás. Victoria se casó con Charles. Después de la boda, Charles se mudó a la mansión con ella y Linder. Al principio, todo parecía perfecto. Charles era muy atento, siempre hacía reír Linda y ayudaba en las tareas de la casa. Hacía que Victoria se sintiera como en casa. Finalmente había encontrado su final feliz, pero las cosas no eran tan perfectas como parecían. Victoria empezó a notar pequeños detalles que la inquietaban. En las cenas familiares, Charles y Linder intercambiaban miradas extrañas. Sus conversaciones, en aparentemente normales, resultaban incómodas. A veces, al entrar en una habitación, sentía que había interrumpido algo, pero cada vez que intentaba apartar esos pensamientos, Linder era su hermana, Charles su marido. No tenía motivos para dudar de ellos, aun así. Esas sensaciones nunca desaparecieron del todo. Mientras tanto, Linda luchaba con emociones que no comprendía. Siempre había querido su hermana, siempre la había admirado, pero de alguna manera las cosas habían cambiado. La forma en que Charles la hablaba, la forma en que la hacía sentir vista.
Era peligroso, pro tambien emocionante. Empieza con pequeños detalles, una crisha prolongada, en Cicero, una mirada furtiva. Y antes de darse cuenta, habían cruzado una línea que nunca debieran haber cruzado. Lo que empezar como culpa se transformó rápidamente en algo más. Charles era convincente. Hizo creer Linda que aquello era especial, que no estaba mal, porque la amaba de una forma que Victoria jamás podría. Y Linda, perdida en emociones desconocidas, lo creyó, mientras Victoria se ocupaba de los asuntos familiares. Charles y Linda, en el ámbito laboral, encontraban cada vez más momentos a solas. Lo que empezar como crisis furtivas se convirtió en encuentros furtivos cada vez que Victoria salía de casa. Charles y Linda se entregaron a la imprudencia, permitiéndose disfrutar de lo que debería haber estado prohibido. Linda intentaba ignorar la culpa, intentaba aliviar los pensamientos sobre lo que sucedería si Victoria se entraba, pero en el fondo sabía que esto no podía durar para siempre. Los secretos siempre salen a la luz, y cuando lo hacen, el daño es irreversible. Entonces, un día todo cambió. Linda empezó a sentirse mal. Al principio pensó que no era nada, solo fiebre, tal vez malaria, pero el malestar no desapareció. Se despertaba con náuseas, la cabeza le daba vueltas y se sentía débil. Intentó no darle importancia, diciéndose que pasaría, pero no fue así. Los días se convirtieron en semanas y el malestar empeoró. No era solo el mareo o las náuseas, era el agotamiento, los enojos extraños, la sensación de que su cuerpo era diferente. Un pensamiento terrible empezó a rondar la cabeza, y no que no quería aceptar. Desesperado por respuestas, fue al hospital. Sentado en la consulta del médico, el corazón de Linda latía con fuerza en su pecho. Observó como el médico revisaba los resultados de las pruebas, con el rostro inexpresivo. Luego la miró y, con voz tranquila pero firme, le dijo, estás embarazada de 2 semanas. Las palabras la golpearon como un camión. Sintió que se le escapaba el aire de los pulmones, le temblaban las manos. No, esto no podía estar pasando, esto no era real. Pero lo era. El médico continuó hablando, advirtiendo sobre los riesgos del aborto. Es peligroso, dijo. Tu cuerpo está débil, si intentas abortar, podrías perder la vida. Linda apenas escuchó el resto. Sentir que las paredes se le venían encima. Era el bebé de Charles, el bebé del marido de su hermana. Que iba a hacer? El miedo le retorció las entrañas. Sabía que solo había una persona a la que tenía que contárselo, Charles. Pero Linda no tenía ni idea de que su pesadilla no había hecho más que empezar. Le temblaban las manos mientras caminaba a casa. Las palabras del médico resonaban en su mente. Estás embarazada de 3 semanas. Si intentas abortar, podrías perder la vida. Tenía náuseas, no solo por el embarazo, sino por el miedo a lo que esto significaba. Como iba a levar en su vientre al hijo de Charles. Como iba a mirar a la cara a Victoria. Su hermana siempre había sido tan buena con ella, y esto era la peor traición. Al llegar a la mansión, dijo antes de entrar. El aire se sentía pesado, sofocante. Cada rincón de la casa, desde los suelos pulidos hasta la gran lámpara de arar, la recordaba a Victoria. Como iba a volver a mirarle a los ojos. Charles estaba en el salón, mirando al móvil, cuando él entró. Apenas levantó la vista. ¿Dónde has estado? Preguntó con indiferencia. Dando un sorbo en vaso de whisky, el corazón de Linda latía con fuerza.
con las costales doloridas, queria gore. Desaparecer. Pro no podia. Necesito hablar contigo, susurrar con voz apenas audible, algo en su tono hizo que. Charles la mirar, sus ojos se oscurecieron con sospecha. Diger el vaso y se puso de pie. ¿Qué pasa? Linder traga saliva con dificultad. Tenía la garganta seca como liger. Fui al hospital, admitir. No me he sentido bien. Charles se cruzó de brazos, con una expresión indescifrable, y Linda respiró hondo. Está embarazada por primera vez. La máscara de Charles se deslizó. Su rostro se contrajo por la sorpresa y luego por la ira. La habitación de repente pareció más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre él. Eso es imposible, espero. Linda se estremeció. ¿Es tío Charles? No hay nadie más. Aprieta la mandibular y dio un paso más cerca. Bajando la voz un susurro peligroso. Tienes que deshacer de el horror. Lindy apretó los pupos a los costados. No puedo, dijo con voz temblorosa. El médico dijo. No me importa lo que haya dicho el médico, sisió Charles, con los ojos ardiendo de furia. No puedes tener este bebé. Tienes idea de lo que esto me haría a mí, en nosotros, de hermana? Linda se mordió el labio. Conteniendo las lágrimas, Linda dijo, Charles, no. Su voz era afilada como un cuchillo. Te librarás de esto. No me importa cómo, no me importa lo que cueste. Esto no puede salir. El cuerpo de Linda se heló. La forma en que lo dijo, la firmeza de su tono. La aterrorizó. Pero podría morir, susurró. Charles se burló. Es este problema, no el mío. Linda jadía. Con el estómago revuelto por el horror. ¿De verdad acaba de decir eso? Confiaba en ti, dijo con la voz quebrada. Pensé que. Interrumpía Charles, acercándose aún más. Su aliento caliente rozaba su rostro. Que esto era amor, que teníamos algo especial. No seas tonta, Linda. Solo fuiste una distracción. Las lágrimas ardían en los ojos de Linda. Sentir que se hundía, ahogándose en un mar de arrepentimiento. No lo haré, susurró, sacudiendo la cabeza. Charles la agarró de la muñeca con fuerza. Si lo harás, no. Empujó la puerta y, por un instante, sintió que nada había cambiado. La habitación estaba tal como Linda la había dejado, clavos de olor esparcidos por la sala, libros apilados en la mesita de noche, el suave aroma floral de su perfume impregnaba el aire. Pero todo se sentía diferente. Linda se había ido y Victoria se quedó sola recogiendo los pedazos. Sus ojos recorrieron la habitación, pero se detuvieron en algo. Un pequeño libro encuadernado en cuero, cuidadosamente escondido bajo la almohada de Linda. Un diario. Victoria se le cortó la respiración al tomarlo. Con los dedos temblorosos, lo sacó y sintió que su peso le reprimía al pecho. No podía explicar por qué, pero sintió un escalofrío al abrirlo. Las páginas crujeron bajo sus dedos y, al empezar a leer, su pulso se aceleró. Las palabras eran ásperas, crudas y llenas del dolor que Victoria nunca había visto en los ojos de su hermana. Siempre había sido tan fuerte, tan resistente, pero esto era algo completamente distinto. Cada página era un grito silencioso, una confesión que le desgarraba el alma. No puedo seguir viviendo así. Charles se estaba volviendo más exigente, quería que me deshaga del bebé.
Dice lo arui naritodo, pro no lo hair. No matari s nigo. Pagina tras pagina, revelabra mas de lo que podia soportar, la infidelidad, el embarazo, la creciente prisión de Charles. Pro lo que la revolvió al estómago de paver fue la última entrada. Escritor solo unos días antes de que Linder desapareciera. Charles se enfurece cada vez más. Me dijo que tengo que deshacerme del bebé. Le dije que no. No deja de presionarme. Ya no me siento seguro. Tengo miedo, pero no así que hacer. No así como escapar de él. Las manos de Victoria temblaban. Las palabras se le nublaban ante los ojos mientras las leía y releía. Charles, su esposo, el hombre al que había amado, el hombre en quien había confiado. No era solo el hombre con el que se casó, era el monstruo al que había estado seguro. Había matado a su hermana. Las palabras en las páginas destrozaron su mundo. Cada una le atravesaba el corazón con una verdad insoportable. Ser el diario, pro lo aprieto con tan fuerza que se le pusieron blancos los nudillos y las lágrimas le picaban en los ojos. El peso de la comprensión la asfixiaba. Charles no solo la había traicionado, había destruido a su familia. Y ahora seguir ali, pesandos por su casar como si nada hubiera pasado, esperando el momento perfecto para arrebatárselo todo. Se le apremió el peco mientras intentaba asimilar la verdad, pro lo único que sentía era rabia. Una rabia que había ido creciendo des la desaparición de Linder. Como pudo haber sido tan? Como pudo ignorar las advertencias de sus amigos? Ellos lo habían desenmascarado, pero él no. Bajo la guardia, creyendo las mentiras, dejando que el amor la cegar ante el peligro que la acechaba. Y ahora Linder estaba muerta por su culpa. Un nudo en la garganta le escapó, pero lo reprimió rápidamente. No dejaría caer las lágrimas, todavía no. No era momento de llorar, era momento de actuar. Se puso de pie lentamente, con la mano mil por horror. Había que detener a Charles. El diario se sentia como un armor en sus manos, la prueba de todo lo que necesitaba para acabar con él. Pero por mucho que deseara enfrentarlo allí mismo, sabía que debía hacerlo con cuidado. No podía dejar que sus emociones nublaran su juicio. Sabía perfectamente de lo que era capaz. Había sido una tonta. Pero no permitiría que la muerte de su hermana fuera en vano. Victoria respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Había llegado el momento. Tenía que enfrentarse a Charles. Tenía que desenmascararlo como el monstruo que era. Pero tenía que ser inteligente. Sabía de lo que era capaz y no iba a permitir que la destruyera también. Mientras se llevaba hacia la puerta, su determinación se afianzó. En esto no había terminado, ni mucho menos. Una cosa era segura. La vida de Charles Gemmas volvería a ser la misma después de esa noche. Aquella noche, Victoria esperaba que Charles volviera a casa. Se sentó en la sala, tenuemente iluminada, con las manos apretadas en pupilas. El diario descansaba sobre la mesa frente a él. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Finalmente, oyó el sonido de su coche aparcando en la entrada. Su corazón latía con fuerza al oír que se abría la puerta principal. Unos pasos cercanos resonaron por el pasillo. Charles entró en la habitación, aflojando la corbata con una sonrisa de suficiencia. ¿Sigues despierta? Preguntó con indiferencia, sirviéndose una copa en la barra. Victoria lo observó en silencio, estudiando su rostro, el mismo rostro que una vez había adorado,
Los mismos labios que la habían susurrado dulces mentiras al oído, las mismas manos que la habían arrebatado la vida a su hermana. El odio creció en su interior. Quería gritar, abelans ar sobral, erhar la querer, hacer cenar al mismo dolor que la consumir. Pro no lo hizo, todavía no. En cambio, tomo el diario y lo levanto. Todo su cuerpo se tensor. ¿Qué es esto, Charles? Preguntó Victoria con una voz peligrosamente tranquila. La sonrisa de Charles vaciló, pero se recuperó rápidamente, dando un sorbo a su bebida. Un diario? Aquí jugamos a horror, detectives? Victoria dijo que el libro sobre la mesa. No te hagas el tonto, dijo con la voz temblorosa de furia. Este es el diario de Linda, y adivina que, escribía todo aquí. Charles apretó con fuerza su vaso todo? Sí, respondió Victoria, poniéndose de pie. Acercándose, escribía sobre ti, escribía sobre la aventura, el embarazo, las amenazas. Su voz se quebró, pero continuó, y sobre como te temía. Charles apretó la mandíbula, sus ojos se oscurecieron. Temía por su vida. La voz de Charles y Victoria se elevó. Y ahora está muerto. Charles dijo su bebida lentamente. Su expresión era indescifrable. Tras una larga pausa, suspiró. Así que, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Por fin lo has descubierto. Victoria se quedó paralizada, con un nudo en la garganta. No lo negaba, no ponía excusas, lo admitía. Se acerca más, con voz baja y escalofriante. Sí, Victoria, tuve una aventura con tu hermana. Sus labios se curvaron en una sonrisa retorcida. Y sí, la de embarazada. El cuerpo de Victoria tembló. La mataste. Charles se encogía de hombros. Se interpuso en mi camino. Victoria apretó los pupos. Su mundo daba vueltas mientras intentaba asimilar su fría y inexpresiva confesión. Este era el hombre al que había amado, el hombre en quien había confiado su corazón, y había asesinado a su hermana como si no fuera nada. De repente, lo que sucedía a continuación fue inesperado, Victoria dio un respingo cuando Charles sacó de repente una pistola del bolsillo y la apuntó directamente hacia ella. Un escalofrío la recorrió. Charles dijo con una calma inquietante, vas a escapar. Victoria no podía respirar. Su mente gritaba que creer, que luchar, que hiciera algo, pero estaba paralizada. Charles dio un paso al frente, blandiendo la pistola con desgana. Vas a hacer exactamente lo que te diga, dijo, y nadie saldrá herido. Victoria tragó saliva con dificultad. ¿Qué quieres? Charles sonrió con sorna. Los documentos de la herencia de tus padres. El corazón de Victoria se encogió. Así que ese era su plan desde el principio. Nunca la había amado, nunca se había preocupado por ella, solo quería su riqueza. Sus manos se cerraron en pupos a los costados. Eres un monstruo, espedo. Charles se rió. Y tal eres ingenuo, pero eso no importa ahora, ¿verdad? Se galó el pasillo con la pistola su eqltm. Quiero esos documentos. Victoria vaciló. No se movió, su cuerpo estaba congelado por el terror. Charles amortilló la pistola. El sonido la hizo estremecerse. No me hagas repetirlo, Grug. Vis lo que le pasó a Linda. No crees ni por un segundo que no te hará lo mismo. Un solo dolor subió a la garganta a Victoria, pero lo reprimió.
sabia que blabber en serio, no podia morir, no como linder. Con las piernas temblorosas, seguir hacer el pasillo y comenzó a caminar. El era en la mansión se sentía más pesado que nunca, las paredes la oprimían con cada paso. Charles la seguía de cerca, con la pistola presionando su espalda baja. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Cuando llegaron al dormitorio, Victoria vaciló. ¿Qué esperas? Espero Charles. Victoria apretó los pupilos, obligándose a hablar con voz firme. La calle fuerte está en el armario, susurró. Andrew y de lo frente al panel de madera en la parte inferior del armario. Le temblaban los dedos al presionar la palma de la mano contra el compartimento oculto, revelando un peculiar caer fuerte negro. Podia sentir a Charles sobre el abraler, ordino. Victoria vaciló. Quería resistirse, quería gritar. Pero la fría presión de la pistola en su nuca la devolvía a la realidad. Con manos temblorosas, introdujo el código. Un suave clic resonó en el silencio cuando la puerta de la calle fuerte se abría, revelando pilas de documentos legales. Escrituras de propiedad y la fortuna. Sus padres se habían marcado. Charles exhaló lentamente, satisfecho. Finalmente, apartó a Victoria de un empujón, metiendo la mano y agarrando todo. Por un momento, ella pensó en horror. En a balanzar sobre la mesita de noche donde guardaba el teléfono, pero Charles vio demasiado rápido. Seguir y le apuntó con la pistola al pecho. Un paso en falso, adversió, guardando los papeles en su bolsa, y no dudar. Victoria apretó los dientes. La rabia bullía bajo el miedo. ¿Cómo había podido confiar en ese hombre? ¿Cómo lo había dejado entrar en su vida, en su casa? Linda había visto su verdadera naturaleza demasiado tarde, y ahora Victoria se encontraba al borde del mismo abismo con los documentos guardados en su maletón. Charles se movió con rapidez, tomó una maleta de un rincón de la habitación, y la llenó con su ropa, sus pertenencias. Todo lo que había planeado robar mucho antes de que Victoria sequiera sospechar de él. Ahora todo tenía sentido, el amor fingido, el encanto forzado, la manipulación. Charles nunca la había querido hablar. Él quería esto, su herencia, su requisar, todo lo que sus padres habían construido. Victoria permaneció allí en silencio, observándolo. Su corazón latía con fuerza, pero su mente ya estaba pensando en qué hacer a continuación. Charles cerró la maleta y se la echó al hombro. Luego, con una última mujer de desprecio, se volvió hacia él. Ni se te ocurra llamar a la policía, dijo fríamente. Pero cuando descubren algo, ya me he perdido. Victoria sostuvo su mirada, con los pupos apretados. No vio remordimiento en sus ojos, ni arrepentimiento alguno. Solo un hombre que la había usado, que había asesinado a su hermana y que ahora se marchaba como sin nada. La puerta principal se abrió. Charles salía. El aire fresco de la noche le golpeó la cara mientras caminaba hacia su coche. Tiró su maletón en el asiento trasero y se deslizó dentro. Se sentó al volante y arrancó el motor. Victoria podía oír el ronroneo sordo del coche mientras esperaba en la entrada. No se podía evitarlo. En cuanto la puerta se cerró de golpe, Victoria salía disparada. Corrió por el pasillo, llegando con dificultad, mientras se abalanzaba sobre la mesita de noche. Le temblaban las manos violentamente al agarrar el teléfono y el número de la policía. Apretó el teléfono con tanta fuerza que le dolía. La llamada se conectó.
Victoria apenas pudo articular las palabras con voz entrecortada. Mi marido ha matado a mi hermana. Se va de casa ahora mismo. Tiene una pistola. Por favor, envíen a la policía. La voz de la operador era urgente, merengues en la línea. Los agentes están en camino. Victoria corrió hacia la ventana, viendo como el coche de Charles se alejaba a toda velocidad por la entrada. Rezó para que le grane el antes de que fuera demasiado tarde. Rezó para que no desapareciera en la noche como un fantasma, porque si lo hacía, sabía que nunca volvería a estar a salvo. Victoria se sentó en el sofá, agarrando con fuerza el borde de un colchón. Su respiración era irregular. El peso de todo lo sucedido la abrumaba, pero no tenía tiempo para derrumbarse. Había hecho lo más importante. Tras haber denunciado a Charles a la policía, ahora tenía que esperar. Los agentes actuaron con rapidez. Los detectives llegaron a la mansión, hicieron preguntas y recogieron pruebas. Tomaron fotos de la escena del crimen, examinaron la calle fuerte don Charles había robado los documentos. Victoria les contó todo lo que sabía, el diario de Linder, las amenazas de Charles, el momento en que confesó haber matado a su hermana, cada detalle que recordaba, cada instante que la revolvió el estómago. Se lo contó todo. La policía no perdió tiempo y puso en marcha una investigación exhaustiva. Charles había tomado lo que quería y se había marcado, pero había sido descuidado. Se creía intocable, creía que nadie lo descubriría. Pero Victoria ya no era la misma mujer a la que había engañado. Ya no estaba cegada por el amor, quería justicia. Y la policía quería una condena. Los investigadores no tardaron en descubrir quién era realmente Charles. A primera vista, parecía un hombre elegante, refinado, exitoso y seguro de sí mismo, pero tras esa imagen cuidadosamente construida se escondía en rastro de engaño y fraude. Victoria no era la primera mujer a la que había atacado. Los investigadores encontraron registros que lo vinculaban con múltiples estafas financieras y casos en los que había salido con mujeres adineradas. Las mujeres las embaucó para que confiaran en él y luego les robó sus recursos con negocios falsos, dinero robado y identidades falsas. Charles había sido un estafador durante años. Pero el asesinato de Linda fue su mayor crimen hasta el momento y el que acabaría con su libertad. La policía rastreó sus últimos movimientos conocidos, revisando las cámaras de vigilancia, los registros telefónicos y sus transacciones. Les tomó menos de una semana encontrarlo. Victoria estaba en la cocina, mirando la taza de té intacta frente a ella, cuando sonó la llamada. Tomó el teléfono con el corazón latiendo con fuerza al contestar. Una voz from habló al otro lado de la línea. Seguro, lo tenemos. Se le cortó la respiración. Tienen a Charles. Sí, lo encontraron en una propiedad privada, alquilada a las afueras de la ciudad. Estaba intentando reservar un vuelo con otro nombre. Victoria cerró los ojos con fuerza. Claro, estaba hallando. Nunca pensó en enfrentar sus crímenes, solo en escapar de ellos. ¿Está detenido? Preguntó, agarrándose al borde de la encimera. Sí, fue detenido esta mañana. Ha sido acusado de múltiples delitos, incluyendo fraude, robo y asesinato en primer grado. Victoria exhaló profundamente. Todo había terminado. Charles no tenía adentor. Charles era un hombre que se nutrió del control durante años. Manipuló, engañó y roba. Hizo creer la gente que era un hombre ambicioso, un esposo devoto,
in a parier confiable. Pro and el juicio, su mascar se derrumbo, lao evidentia era abrumador. El diario de Linder. Testimonio victorioso. Los documentos de la herencia encontrados en su bolso. La confesión del asesino que lo vinculaba directamente con el asesinato de Linda. Su historial de fraudes expuesto por víctimas anteriores que se atreveran a denunciar. Todo cuento al descubierto ante el mundo. Su encanto. Sus mentiras. Sus artimagas. Nada de eso podía salvarlo. Ahora permanecer en silencio mientras la fiscalía lo describía como lo cruelmente era. Un manipulador y sangre fría. Un estafador. Un asesino. Victoria estaba sentada en la sala del tribunal. Con el corazón lleno de dolor y rabia mientras escuchaba. Observaba como el jurado asimilaba todo. Como su pasado lo alcanzaba. Y cuando finalmente se leer el veredicto, culpable de todos los cargos, Charles no reaccionó. Tal vez sabía que esto iba a suceder. Tal vez pensar que aún podría encontrar una salida. Pero entonces llegaron las últimas palabras del juez, sentenciado a 25 años de prisión. La sala del tribunal se llenó de murmullos. El mazo golpeó y, así, el destino de Charles quedó selado. Victoria exhaló un suspiro que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Estaba hacu. Se había ido y Linda había obtenido justicia. La casa estaba en silencio ahora demasiado silencioso. Victoria había ganado, pero la victoria se sensaba. Linda debería haber sido. Estar aquí para ver debería haber sido ella quien sonreír el saber que Charles había quedado, pero no fue así. En cambio, fue enterrada bajo la fría tierra. Victoria visitaba su tumba a menudo, lavando flores frescas. Se sentaba junto a la lápida, susurrando historias a Linda, contando cuando la extragaba. Y mientras el viento susurraba entre los árboles, imaginaba la suave voz de su hermana respondiendo. Victoria estaba sola ahora, pero era libre, y se prometió a sí misma que ningún hombre volvería a engañarla así, porque no era la mujer ingenua a la que Charles había engañado. Era más fuerte, y nunca permitiría que nadie se aprovechara de ella de nuevo. Espero que hayan disfrutado viéndolo tanto como yo disfruto creándolo. Denle like, compartan y comenten sobre las lecciones que aprendieron. Dejen saber des dun loven en los comentarios. Nos vemos en mi próximo video.